Mesdames et messieurs, bonsoir, welcome to the Lady Air Show. Ça fait longtemps que je connais que Lady Air Show pas un nom. D'ailleurs, pile dans nous, t'as posé une question côté mieux et pour qui sont allés, pour ça va faire show encore. And then guys, I'm back. You know, sometimes, toujours dans ça, c'est bon pour reculer un peu et puis comme si pour recentrer et puis ou avancer. Donc, that's what I've been doing. And then, j'ai de grandes nouvelles pour ou même qui sont entrepreneurs ou même qui regardent ma haïtien pareil, moi yo. Et nous même qui regardent ma, j'ai de grandes nouvelles pour vous. Pareil qu'on nous va attendre. Moi des entrepreneurs de Lady Air Show vient avec une autre rubrique côté qu'on y a là n'a visé the sky. Parce que moi m'ta remé ko tout haïtien tout qui gagne position demain matin qu'a dit you know I made $100 million in my business, on fait $50 million business. C'est un niveau ça besoin nous arriver. Faut nous quitter à terre pour nous monter. Don't take it in a bad way parce que c'est push pour nous avancer plus haut. Je dis on va parler de entrepreneurs qui fait millions dans business yo. Restez branchés. OK? Jean-Modé dit nous là, ok, me rencontrer avec un monsieur. Son nom c'est Austin Clark. Il est le copropriétaire de D1 Fitness. Qui ça qui D1 Fitness, mesdames et messieurs? D1 Fitness, c'est un centre de fitness. Ou quand qui côté force sorti dans franchise. Chaque franchise est franchise, pour les gens qui connaissent bien, c'est un monde qui décide d'utiliser le même nom, même concept, la même stratégie, everything globalement, et puis il venir à d'autres entrepreneurs, et puis qu'on y a les go worldwide. Dans nous haïtiens, malheureusement, nous toujours penser leur nous recette, comme si son secret, ok, ben, pas supposé bailler, égaré, au contraire, leur cher, ça ne veut pas dire que tu vas faire l'argent, au contraire, qu'on est non seulement faire comme ça, pour venir equity, qu'on va faire sous l'autre monde qui prend le monde. C'est comme ça pour nous penser, pour nous grandir, pour nous donc, the D1 Fitness, force you, qui fait une grande, qui est une multi-million-dollar company right now. Quand on a dit l'année dernière que la compagnie a fait plus de $50 millions. It's nice to hear. Moi, je me des sons ça. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours été très ambitieux. Nous sommes dans la vie. Si vous n'avez pas ambitieux, vous n'avez pas côté. Et bien, on fait belle femme seulement. Parler de tout fait intéressant, parler de ceci et everything. Et pour pas comprendre que vous n'avez pas gagné dans tête. Et bien, on propose faire jeune John Blood off, une enragée pour pas gagner dans tête. Non, 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 non. Faut dire comme ça, l'eau aller qui soit quitté dehors, qui soit quitté pour legacy. Donc, je dis à la, mesdames et messieurs, moi, je viens montrer nous, entrevue que moi, j'ai fait à Austin Clark. Là, monsieur, ça va raconter nos histoires, mesdames et messieurs, c'est beau à entendre. Et puis là, regardez pour tout le monde qui est successful, il y a une même histoire. Il passe son côté, des struggles, il passe des misères, balade difficile pour eux, et puis boum, boum, là, mais côté arrivé là, peut-être qu'ils parce qu'ils avaient de la volonté, ils avaient de détermination, ils ont un rêve, ils ont un côté ouvrier. Et puis là, ils arrivent au top, et puis ils étaient avec toute humilité, ils étaient avec tout le monde à sans complexe, sans rien. Et c'est beau à voir. Ral invité nous vient à regarder entrevue monsieur Austin Clark qui va raconter nous qui côté sorti, qui j'en ai sorti, qui fait le rive accompagné jodi à la, qui opportunité que le joindre que le saisi, qui fait D1 Fitness côté lié jodi à. Red branché. Après pause ça, n'a pas émission. Hello guys, we are with Austin Clark. Hi Austin, how are you doing? I'm doing great. Thanks for having me on. Thank you for being here with us. So I would like you to talk, to tell us a little bit about you, about yourself, about your business, about your beginning. Yeah, definitely. I will give you the spark notes. I'll keep it short and sweet. We have time. Okay. My name is Austin Clark. I am, originally born, very humble beginnings, Northern California. So Redding, California. Good chance if you're watching this, you've never heard of that. So it's about 2 hours north of Sacramento. Born and raised there, loved athletics, went to school, played Division I football, did my undergrad in kinesiology, thought I wanted to be like a personal trainer. Found out very quickly that's not what I wanted to do. Went to grad school, got my MBA, really didn't learn that much about running business, and then actually worked with a company in the fitness space, learned a lot about managing gyms, and said, I think I want to own gyms. And so right now I'm the managing partner of a company called D1 Training, and so I'm a franchisee within that space. I run the corporate division, and so pretty basic principle. Buy a gym, build it up, fill it up, get it profitable very quickly, and then go on and buy the next one. And then do it again,
And that's our model. So we have D1 Training in itself is the fastest growing fitness franchise in the US. We've got 60 facilities open right now across the US, but another 100 that have already been sold and built, and they're being built out, and that they'll hopefully be up here live in the next year. So, wow, that's and then great. once again, I just run facilities within that franchise. So how did you start? How does that idea come to your head, So glory to God, I stumbled into it. Like I was working for myself in the remote health and wellness space, and I don't know if you're like me, but like there's things that you do and you just like, Don't it's feel great, it. it's making you money, but you don't love it. Like you don't wake up every day like, wow, this is what fires me up and makes me want to show up every day at my best. And so I actually got linked up with the original founder and CEO of D1 Training. He opened it back in like 2002. And I was living in California, and he was like, hey, would you want to come on as a general manager within the business in Nashville at my headquarters? And I was like, well, yeah, I mean, this sounds great. And I thought I'd keep doing what I was doing, but I quickly realized like, nah, I got to go all in on this new venture. I feel like God's really calling me to that. And so I started doing that. And after doing that for a while, we saw a ton of success. We revamped a lot of stuff, and then actually was invited, hey, would you join as a partner owning facilities and take on kind of a corporate division of the company? And I was like, yeah, let's roll. And so now I'm doing that, and so God just really opened up doors, and I just was faithful and serving the people how I could at each step, and now I'm happy to be where I'm at. So Well, that's great. So, during this time doing this business, I heard you say something very important. You said it's like something inside you was telling you to go to that direction. Some people sometimes they hear that voice and they say, I'm crazy. Why you didn't play safe? Because you are having a good job, you are making money, it was okay, you could pay your bills. Why did you decide to move across the country to go to do something totally different than what you were doing before? yeah, it's really good. People watching this I'm guessing, are in the demographic of like people who fall into our category. People Yes, who want to grow. entrepreneurs. And it is that discomfort, right? Of like, I was paying the bill. Let me put it in more perspective for you. I had built something from the ground up that was more than paying my bills. Like I had excess of money. And it's kind of like what Garrett White just talked to us about. He said, I think it's easier to take the step when you have nothing, right? Because you're like, oh, well, I got to go, I got nothing. But holding on to something that I had built and that I did love for a year, and then having to decide like, hey, I'm actually going to step away from that and away from 100% ownership into something new that I'm not even the owner and founder. I was like, wow, this is going to be really hard and humbling. And this is kind of the voice in my head. It was, purpose leads to precision. Precision provides results and profitability. So let me dissect that really quick. Purpose leads to, when you find somebody who has a deep, compelling purpose, you find out they're really precise about their process. I know. Like they're like, hey, I'm going to go to this event and pay $997 because for me to be intentional and take the steps I need to take and fulfill my purpose, well, I've got to invest in learning how to get there. Exactly. And then when those people are precise about the process, you see that at some point they get the profitability and results, and it validates their purpose. And what's it do? It starts to turn over, and you're like, wow, this is awesome. My purpose, this is and working. precision and profitability. And so for me, I didn't feel like I was fully fulfilled in my own venture. Like I was like, yeah, I've got money and stuff, but like I don't show up every day fully compelled. Like, man, I'm helping business people. Like I wanted to help business people. I wanted to help kids. I want to help, like there's this demographic in my head, which I won't go into my dream customer, if you will. And then when I found D1, it fulfilled all of those things and aligned with my passions and my values. And so I said, let's roll. Let's do it, and let's get uncomfortable. Best decision I've ever made in my life. So sometimes it's good to be uncomfortable to be comfortable later. Left my whole family, all my friends, didn't know a single person in Nashville, Tennessee, got the job offer. 14 days later, had moved across the United States to a new place knowing nobody. And now, 14 months later, in the best situation of my life, and with a woman who I'm about to marry, by the way. That's all great. of that, because I took that step. But that's great. So faith is everything. Faith in yourself, faith in that voice. That's right. So I know you have
A lot of people those days, they don't believe in anything. We're living in a world now, people don't have faith anymore. Or maybe they do have faith, they only have faith in money, know? That's good. The power of money. I don't say money is not good. For me, money is a tool that I use to achieve certain things I want to do. Yep, but money is not my God. Money is not the one who's leading me, you understand? So, and for you, as you said at the beginning, you have nothing, and then you leave your country, your city, and you come another city, and then for you today, I know your company is successful, you're making more than $2 million a year. So how do you feel? What is your relationship with money right now? That's a really good one. It's what you just said. People, it's so funny, right? You get into like the business space, and I'm especially sometimes faith-driven, or trying to think of the right verbiage to articulate this crowd. I'll just say it this way. People in the business space, sometimes we start talking about profit, and there's some people who are like, don't talk about profit, it's all about impact. If I had $0, I wouldn't have the ability to impact anyone. I was a homeless kid in Northern California. That was the beginning of my life. And I knew from that point on, I was like, that scarcity mindset of, you know what? Right now, I literally have we don't have a house. And if I can't accumulate resources and abundance for myself, I can never pour that abundance on anyone else. Exactly. And so my relationship with money is I show up every day and I make my company more profitable. And because of that, I've been able to increase the pay of my employees. I've been able to grow my staff from, I've 3x'd the size of my staff over the past 14 months. Those staffs now have more resources themselves to pour into their families. And we've had, 2 times as many clients come in. Like, we've done all these things with our resources to give back, and we've also given back money to charity and stuff like that. The point is, you need abundance to pour it out on others, whether that's your staff, yourself, your family, your friends, or your dream customers. Perfect. Alan, thank you so much, for giving me that interview. The last question I'm gonna ask you, if there's someone who's looking at you like that, an entrepreneur, some of the kids who's across the country living in a poor condition, and then looking at you right now, what you accomplish, what kind of advice can you give to him? First off, I'm nothing special. So that's one, is keep a humble approach. Like, there's so many good people out there, but be a sponge, be a student. I'm here today because I want to be a student. I want to learn. I'm about to quiz you after this interview about stuff from you. The game of business is not overly complicated. Let me tell you what you have to do. And this is something that when it was said to me, it opened my eyes to this crazy world. It was, be a student, always be reading and diving in. But here's the thing. You need to know how to generate a lead. You need to know, first off, who your dream customer is and what you want to do. After that, you need to be able to generate a customer, generate a lead. You need to be able to get them to show up, lead nurture. You need to be able to sell them, sales. You need to be able to fulfill, which means over-deliver on whatever you just sold them. And then you need retention, ascension. How do you keep them and get them to buy more? 5 core functions. Generate the lead, get them to show up, get them to buy, fulfill and over-deliver, and then retain them and ascend them. Move them, upsell, downsell, cross-sell. That 5-step function allows you to beat 99% of people in the business world. And here's the cool part. In this community, ClickFunnels community, you got an Alex Hormozi, you've got Russell Brunson, you've got Jim Edwards in copyright. You've got all these specialists. You can read a book on each of those things and click done. That's it. Regardez, mesdames et messieurs, Jean Nosotwell là, c'est Austin Clark qui t'a parlé nous de Vili, qui t'a parlé nous de qui côté sorti, qui t'a parlé nous comment le fait. Let me tell you something. Qui soit ouais monsieur ça gagne plus passo? Ou même quand regarder là. Qui soit penser monsieur ça gagne plus passo? Ou va dire qu'il y a opportunité passo? Ou ap dire parce que le fait non pays qui gagne qui bon opportunité, c'est pas vrai. On ça gagne peut-être qu'il y a volonté passo. C'est ça seulement lui. Parce que jour gagne volonté mais nous n'importe côté. C'est ça qu'elle me dit, nous, mesdames et messieurs, nous-mêmes, quand regardons là, nous-mêmes jeunes, nous-mêmes mesdames, qui pensent parce que nous avons 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, la vie nous finit. Nous-mêmes, monsieur, parce que il n'y a pas jamais trop tard pour apprendre. Il n'y a pas jamais trop tard pour entreprendre un nouveau bagage. Ou même qui là, quand regardez, ou on passion de vous tout, puis tout envie, font business, ou t'es envie, font par contre, qui j'ai pour faire, ou qu'à faire. Si ou pas qu'à jeune monde, ou pas sans tout pas qu'à faire, cherche un coach pour aider au faire. Parce que, ou qu'à faire.
Je garantis ça. Ou ka fait. Ou comprenez ça m'dou? So nous toujours mettre dans tête nous que c'est difficile and everything but pas garder retirer logique ça dans tête nous. Et spécialement nous même en tant qu'haïtiens toujours fait nous comprendre le nous bagage fond serré, nous gain l'argent fond serré, nous gon secret pas dire secret, nous gon recette fond serré, nous gon ceci fond serré, nous gon contact fond serré. You guys don't share. Nous pas même share la tête, nous même ballon d'acheter la l'autre monde. C'est pas bon. Regardez moun ça comment on fait l'argent avec franchise. Franchise. Ça veut dire même système ça yo appliquer pour paquet d'entrepreneurs tout parce qu'il t'a remis tout yo dit non t'as cassé nous fait fitness ça déjà nous qui t'en fait déjà je passer misère pour aller commencer from scratch pour franchise ou grand monde c'est nous on a juste point equity sur vous comprenez combien de nous là qui ont bon restaurant qui ont bonne recette nous t'es capable manger à tout côté sur territoire voilà ici aux États-Unis non nous pas franchiser non faut moins ça pour connaître mais nous pas nous compte nous perdons paquet de clients dans ça nous pas rendre compte de ça même qui ont business déjà. Franchise, c'est la meilleure façon pour avancer. Même quand nous-mêmes, nous-mêmes haïtiens qui ont business n'est pas vraiment structuré. Nous manquons de structure, nous manquons de stratégie, nous par contre qui gère pour utiliser réseaux sociaux, nous par contre qui gère pour utiliser pour avancer. C'est ça dit nous ça, nous besoin coach, nous besoin monde qui connaît, un monde qui connaît côté le aller. Moi même mon seul bagage me dire monde et m'pas de coach au début, même des paquet monde qui aux alentours, monde qui te expérience déjà, pas parler au personnel coach moi même dire ce sont des personnes c'est des guides des monde qui connaît qui gagne l'argent qui gagne business en communauté qui guide qui dit ah bah là non j'ai dit on va tomber on frappe et puis avec volonté détermination et puis idée mais puis m'avancer mais ou même quand regarder là t'as mais bon guide cherchons monde qui bon côté sinon pour un coach qui monde qui ça moi même moi son coach prends l'autre monde prends un guide apprends nous aide pour qu'à prendre question pour gérer avec structurer business ouais on fait plus l'argent de ça donc mesdames et messieurs émission ça avec un plaisir que me présenter nous ça a été un plaisir parce que me voulais nous comprendre concept que pas monde ça pas plus pas ça lui même quand il a fait 50 millions moi connais un pile haïtien que m'a regardé là moi connais un pile dans nous talentueux nous gain des bonnes idées nous gain mais nous si juste mettre une petite structure d'avantage en bas là ta blow l'exploser dans nous mais il a un bad sense dans bon sens il t'a explosé donc c'est peut-être ça me dit mesdames et messieurs cherchons un guide ou même là qui pour qu'on business même tout ça la meilleure façon pour gagner indépendance financière c'est business pour gagner parce que pas jamais riche là travail ou pas jamais riche ou ka gon job momentanément jusqu'à ce qu'on prend pour aller c'est ça le supposé et nous même dans connaître entrepreneur c'est ça n'apprend entrepreneur c'est ça n'apprend même moun qui travaille qui entrepreneur mais pour connaître c'est ça n'apprend nous pour venir indépendant financièrement n'apprend nous pour grandir n'apprend nous pour voler de tout ouvert zèle ou voler comprendre tout potentiel ça on dans la caille ou qu'on pas utiliser quitter là driver ouvert mettez le dehors regardez bon petit conseil ou même cap garder me cap tandem là pour moi sur papier avec une feuille de papier prends une plume un crayon whatever you want écrit ça qu'on est ou bon là-dedans qui ça qu'on est bon là-dedans qui ça qu'on senti qu'être I'm good si c'est manger qu'on fait écrire si c'est whatever ça qu'on crée depuis sortir en down is unique. Et depuis où j'ai une bonne stratégie, ou apprendre qui pour vendre ça qui sortit dedans. Nous mettre femme confiance, nous mettre quoi parce que me fait déjà. Ma parole en connaissance de cause parce que me passe là-dedans déjà. En tout cas, mesdames et messieurs, me dit nous merci pour ce débrancher l'émission. Ça c'était conseil pour nous aujourd'hui là. Pas jamais peur rêver go. Elle m'a dit rêver go va 10 15 20. Montez puis haut. Je souhaite qu'on apprenne un paquet de bagages dans l'émission ça. Je souhaite next time ou pas jamais connaît nous ka toujours écrit me contacter nous connaît nous gagner réseaux sociaux moi I am Boss Lady Air, nous gagne The Lady Air Show. Mon son poste cap pas avec nous non. So nous ka contacter moi for anything si nous besoin conseil, si nous besoin salière, nous besoin guide and everything. So pas de problème guys, j'aimerais dire nous là. Moi souhaiter nous tout ça qui bon et me souhaiter pour tout haïtien arriver au niveau côté n'a compter des millions. Des millions. Et me connaît tout entrepreneur nous ka fait. Moi t'es content parce que t'es branché émission ça aujourd'hui. Me dis merci parce que content ensemble avec nous et parce que vous quittez monter la cao pour me partager expérience moi ensemble avec et partager expérience l'autre monde ensemble avec n'a regarder gens ouais tout le monde ka fait l'argent ou même tout ka fait tout le monde ka fait monde n'a pas plus passer et ça me fait nous comprendre dans coin des entrepreneurs regarder côté nous y a là nous ka fait toute bagaille et spécialement nous même haïtiens connaît nous gain talent nous capable me dis nous merci encore une fois parce que débrancher pas oublier à suivre moi sur Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Bam like là, bam share là, bam love là. OK? C'était Lady Air pour vous à quoi des entrepreneurs. See you next time. Love you guys. Bisous. À bientôt.
Bye. Pas oublier, partager émission. Partagez-la avec un ami qui t'a remis. Partagez avec un femme. Pas oublier. Love you guys. Bye. Bien passé, mieux pas qu'à faire bagage ça.